bano gye basinga okuba nga bakozesa era nga njagala okutegeeza MTN Momo ne wano weeri gy'oba okozesa okuba nti nga weeyagala okuba ng'okola emirimu gyo mu butuufu bwagyo era ng'olunaku olwaleero tuli wano Naalya gye tusinza okuba nga tukolera okubuuza ku bannaffe ab'e Naalya bagamba batya ate nga tuli ku Afro Mobile App mu mbeera yonna yonna gwe atulaba. So tugala kubuuza ku bantu b'e Naalya era nga bw'olaba Naalya nga w'omumanyi bw'oba olaba bypass eno Naalya bw'oba ova eri Namugongo wa n'otuuka wano ku roundabout wano bitaala bikola buli kimu kikola. So bwe tuli olunaku olwaleero okubanga tubaako ebitonotono bye tubuuza ku batuuze b'e Naalya batubuulire ebigenda bitya bitambula bitya naddala bano baganda baffe aba booda kyekiganye muganda wange oli steady kiri kitya okolera eno Naalya oli Lubyanza oyisaayisa mbuyisa soko oyogere ku simu landlord mugamba agira mama wange gyebale nja kujja nkubuuzeeko. So tuli wano Naalya nga twagala okumanya kiki ekiri mu Naalya, biki ebifa mu Naalya, Naalya ali atya, kyanjawulo ki ekiri wakati wa Naalya ne kyali Wajjala ne Namugongo, kyanjawulo ki ekiriwo mu byenkulaakulana. Mukadde wange ogamba otya? Ndi bulungi. Yebale. Kiri kitya? Kiri okay. Amanya Saasiza Lamanzaani. Salamu alaikum sebo. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ogamba otya? Ndi bulungi. Naalya ali atya? Mulungi nga era omulaba. Kiki ekiri mu Naalya omuntu kyasobola okugamba nti wallahi bwe mbeera mu Naalya mbagumite? Ekiri mu Naalya era nga obiraba business kale zirimu ez'amaanyi. Zitambula kati nga nze wano chapati zange nzikuba n'abagizi ba customer bange ne bampagira. Naalya tebannabagoba ku Naalya eno kiri kita tebannabagoba ku makubo oba mwe babasonyiwa eno tebiriiyo Naalya. Naalya kale wano tebatuukawo naye bakoma wali eri waggulu. Bakoma wali waggulu wano tebannatuukawo. Bayitawo naye era balaba nga tewali kiriwo ky'amaanyi. Oba balaba nti lino si kkubo. Okakasa kyekyo. Kati njagala otumireyo ku bantu bo bagambe bajje bakuwagire kampuni bagiwagire. Esewe era bakasitoma bange abalungi mwebale kumpagira. Lamba kubiriza mujje mumpagire chapati zange nnungi. Chapati zo nyingi. Nungi. Ani abatumidde? Ze Ramanzani gwe mwaka zaako eri Shafiki. Ramazan Kigudde Waani olunaku olwaleero tuli mu Naalya tuzze okuba nga tuwagira bizinesi z'e Naalya zonna bizinesi. Ekyenjawulo mu Naalya kyayiwa bwe bamutundira mu fulasika. Bano bonozo kitegedde obuyonjo kyekyo mu fulasika bamukuwera mu fulasika noweeyagala. Ogamba otya taata? Tewali sawa. Biri bitya? Biri bulungi. N'amannya? Tabiruka Joseph. Naalya ali atya? Naalya mulungi. Kyekiri mu Naalya abantu kyewali yagadde obbagamba beeyagale? Naalya mulungi ate tumulaba mu buzibu. Eno bizinesi bannazijja ku makubo? Tebannaba. Muli gumite? Nnyo. Ate batugamba abantu b'e Naalya mwogera Oluzungu. Abali eno muli ba Luzungu. Abamu naawe oli wa Luzungu? Nedda. Mbiveeko? Mbyesonyiwe? Nnyo. Lwaki mbyesonyiwa? Era byesonyiwe. Oluzungu nduveeko? Ki ekiri mu njawulo omuntu ekiri mu Naalya omuntu kyaligambye nti bannaye be mbeera mu Naalya kino kyo twakimala dda? Simanyi kwanze ni mugenyi. Wajja mubuzi? Wavaawo? Nava Busoga. Wava Busoga? Koddeeyo muna? Tuliyo. Bakoba ki? Wazira. Kati ab'e Busoga bagamba otya mu Lusoga nti oli Naalya? Nti ndi Naalya era n'ekirala ekyo. N'ekirala ekyo? Kati osuubira okuddayo e Busoga? Nedda. Ogenda fiira Naalya? Gye bagenda okuziika? Butereevu. N'okuwasa? Oba tonnawasa? Sinnawasa. Olinda ki okuwasa? Era nkyali muto. Okyali muto? Nkyakola. Bagaye tunula eri oba okyali muto? Ndi muto. Oli muto? Nnyo. Olina emyaka emeka? 17. 17? Bakuzaala mwaka ki? 28. Tumira ku bantu. Bannaye mbatumira abantu b'e Naalya. Tumira Eva, sanga tumira Eva. Owemmere. Tumira ko Eva w'emmere wano e Naalya.
yono aha Irako aine otero mwewolako kati iva aha tumide wemere abaye kutuwa kamere kalungi munaye tukusimye nnyo tumirako aine byona atuwe emigati gyenjawulo ennyo nalya tubagyesiimisa ate omulala tumirako n'abagalaji bannanga tubeera nabo baneeno oli mugalaji nedda ndi wa chapati oli wa chapati wali kale ate no ku mmere okolayo ki siba bali emmere y'obwerere ne mutasasula nedda nsasula kambuze bamakanika abo basasula chapati komando basasula kaso kambuze ku mukyala Eva abakyala abakola emirimu egy'enjawulo omukyala Eva ogamba otya ndi bulungi sebo asibyo kyese bulungi maama bitambula bitya bitambula bwe bityo bwe bityo sente business eri etya mu wane y'ebye restaurant business abantu batonotono ebintu bya beeyi era tetufunamu kiryawo ki ekisinga ebbeeyi ekisinga ebbeeyi muceere nyama byennyanja tunaalya ki abawulu tujagezaako mulye kubanga emmere yo muntu aliwo okulya kati gwe ng'omukyala kagamo kikoyinza okugamba bakyala banna abali abataagala kukola abalinda ez'akameeza bakole tewakyali sente y'akameeza ewera olina okukola n'omwami akongerezeeko mukwasaganye wamu kati singa omuntu aba wakuyambako mu bizinensi yeeno oyagala bakuyambeko mu kitunula eri mu kamera njagala banyambe mu kapito banyongere mu kapito nga wammeka nga kakadde kamu kammala akadde kamu kakumala oyonge onga kiki ogenda okukyusa ku masepiki kuba banziba batumenya ne babba abascrap batwala amasepiki n'ogula bakanziba n'ennaku bbiri awo emabega awo ebitegeeza obirekamu muno anti tetulina wakubiteeka embeera ya Uganda ogira abantu bamenya wuli akubuuziza akadde kamu kakumala anti akakadde kamu nga sigenda azimba kuba polotisi yange mbanjagala yogera meka ezikumala ezimalira ddala kimu wano bayinza okugjawo kesisi obukadde 6 bujja kummala nga sitoma nga totoma bokka gavumenti nga ngisupportinga 100%. Azo government si egendo zikuwa. Kuba government binza. Twayinza okubaayo omuntu akulaba ku salamti. Baliwo abakyala eyo abagalo wagira abakyala bannaabo. Naffe fenyini tusobola okugamba katukugattireko. Mungattekeera. Tumira kubatireko. Ntumirako mama wange aliye Kasaayi. Tumirako bannange wana abamakanika. Tunirako muganda wange ali Yeti. Sinje tumirako ne muzeyi Moze customer wange waddeire muzeyi Moze akuwagidde ye yampa kati kambuuza muzeyi ngeri gyakuwagidde wali omuwaddeyo offer n'omuga muzeyi leero nkuwadde yabwerere mmere ebanga lyompagidde simuwa offer kubanga bwe nkuwa offer ez'ettaano zongerako nezigula akawunga business yotegaba nalya ya bbeeyi nalya ya bbeeyi ebintu bya bbeeyi kusinga ebitundu ebirala kyekifula nali okubeeya ebbeeyi mujjuddemu bagaga bangi tukomera bingi bagula mu supermarket kati eri mugaga agenda parkinga we motoka ajalye wana emmere alaba akafo kafo akalaba agamba akanswaza mbeera eyo yetunyiga ne kano bakubeera eri ewaffe ekyabadaaza singa okola tetulina nyumba za mitwalo 18 imba naawe teri nze mpangisa nyumba ya mitwalo 16, 17, 18 room emu ng'ate toziteekamu na kitanda ky'abaana katubuze ku mukadde waffe onoosanga anaatubuulira ebyafaayo lwaki naalya ali bw'ati mukadde waffe tusanisa okulaba olutimbe baluyita Salamu TV gamba muti gyetuli ssebo nange nsanyusa okubawuliza gyetuli kamulali ono akyaliyo mugaso ki gwalina gwe tuba twandikirako ono kamulali kati nze nina sukaali nalwala era baakamala okunnongoosa emirundi 2 ku case clinic nkolera mu Hillside naalya naye nga bwe tukugambye nti eno si walayisi nga bw'olaba naalya estate eyo na estate z'abagagga waliwo housing
yezimbamu amayumba nekola fulaati. Ennyumba zisinga ziri ku miliyoni fulaati ng'erimu ebisenge nga 3 n'ekinaabiro n'ettooyi. Obuyumba obwekiwejjere buno obw'omutwalo 10 obw'emitwalo 8 tebulimu. Tebuliyo munnaalya. Amaduuka buno bwali teyiro nti oli apima bintu byakupima. Tuzibo bisanga. Abantu balina zi supermarket kati ng'e petrol station kuliko supermarket. Eri kuliko supermarket. Omuntu akyama bukyami n'alonda ebintu bye mu kasero n'ateekamu n'atambula. Kaakati gwe omuntu afuna emitwalo 10 onoolonda muki. Ofuna emitwalo 10. Oyo olejjesa ano nga wobalaba akanika boda nteerako olujegere 2,000 nsibiraamu 2,000 alituuka ddi okugula kiro ya sukaali ate nga kiro ya sukaali eri mu supermarket y'emu. Omugaga bw'agigula wali n'omwavu bwakolaki bw'agigula. Ebyokwerinda biri bitya munnaalya ddala wano ku luguudo luno? Yo security eri ggulugulu era bwe weepanga kyovalandi n'obupoliisi kaako weekali. Ogenda kulya mutwe gwa kyennyanja butereevu ngenda era gyegyemya olina kulya kati wakola dda ssente era nakola dda ssente zange. Era njagala obeeyo akagambo ko abavubuka abali ab'omulembe guno. Abavubuka bo balowooleza mu kukola ki? Mu kulowooza ku byaffe bye tukoze oba ofe atundewo agule bodaboda nga bw'omuzaala ate bodaboda ya miliyoni 6 miliyoni 7 agivuga ekole ki eggwewo. Owulidde tamanya bbanga kiri okoledde kwezimbazimba kyekiri ku baana ba nnaku zino. Era olumala okufa ng'agamba nti bampeewo wano ki tebakulina nakuggwerayo kayana zitangi bampeemu akasente ate akasente olukafuna ng'agula bodaboda. Kati bodaboda nawe ogitunuya miliyoni 6 miliyoni 7 enemuyamba ki ate abayo akagifuna ne bagitomera n'okugitomera n'okumutomerako negye kennyini. Kale twemuzeeyanye atuwadde amagezi ono Kimba Moses Kasoma. Musajja yeddira envubu. Musajja akola ku Hillside n'alya driver. N'akakolerako emyaka 2 n'ajja muno 2024. Kati wajjira byali bya n'alya nozaali tategeereka. Nga tategeerekeka ng'ezo zonna estates zonna petrol station nga teziri mu bikyeyo nansiko. Bakazimbayo na kalaba kati baterezezza ebitala ku bagundi basulanga awo modu awo bano ba Bobby Wine basulanga awo wali waggulu wa petrol station we babeera. Mzee Kasoke tumuleka agira alya ku kamereke boto tuli ajati banne ngenda kulya wano kamereka wooma. Kale tweyanze nga twaba ku Salam TV. Which commando? How are you? I'm okay, sir. But they are cooking food the other side. Apparently, they are still. I'm in a hurry. You're in a hurry? Yes, sir. You work from here in Nalia? Yes, I work in Nalia. How have you found Nalia? It's very okay. I'm staying here almost 2 weeks, but it's okay. It is okay. But the price of things are very expensive. In Nalia? Things are expensive? Not like Namungo where I was at Naguru. I was told that here you can't find something of 5,000. Yeah, it's there, but there is even 500. You get what to eat. Send greetings to your people. Send greetings to your people. In my language? Yes, in your language, so that they know you. Okay. And your name. And Jolwani Ogwalvin Senatinalia. Joatia Winyo Radio, Joatia Winyangere. Apoyo Mataka Belatin, my wall, Poyowatile City is. Apoyo Uno. Afoyo Matek. Hey, Ochitegedde tuli wano mamange. Nogamba ki? Ndio. Oli aho. Toyina ensonga. Tiyina ensonga. Amanya. Amazina mbanyeta Businje Harriet. Businje Harriet okuva Mbarara. Ochitegedde. Soko babuuzeeko ab'Embarara. Ab'Embarara. N'abaramusya. Mulire muta. Numugamba ki? Nyowa n'abaramusya ninye Businje Harriet ari kutuura Kampala. Businje ali agabeka yekwatira omuzindaalo. Okitegedde Kigudde Waani tuli wano mu Nalia mwe tukoledde olunaku olwaleero era nga njagala obategeeza nti ffe tuli wano okubuuza ku baganda ba mbadde ngenda kwewuunya soko semere wali soko doyimirire wali okitegedde kati mugakumbula omujozi ogusinga obulungi ku guno ne guno guno gwegu
Ze mukyamu Jozi. Obadde manyi ku byaki? Gwe guno. Muyimirire bulungi. Omujazi guguno nawe gwe kusinga obulungi. Wa white. Gwa white ate. Gubeera guno ate. Naye kati kijja kyanga mwe mukwatagana. Aba ttiimu zo tebakwatagana. Naku zino era jasi bino bya mizannyo. Biba bya mizannyo. Omuteekawo nnyo mbeera. Tolina teekawo mbeera. Oli n'atema munne n'amukuba ebikonde. Ebyo tebibyo biba bya badongo ebyo. Naye olwo kati tuba tulina okukwatagana era. Wamma mukwatagana. Bulungi nnyo. Naye akimanyi ffe tuli bakayo abaasena. Akimanyi tuli bakubi. Mukuba. Ogamba otya? Ndi bulungi. Kiri kitya munnaalya? Kitambula mpola mpola. Naalya ali atya? Naalya ali fiti nnyo. Bitambula bitya munnaalya? Of course, kwebereramu. There's nothing simple nga tuteddemu efforts. Munnaalya. So, omuntu okumwagalisa okujja ennaalya, biki by'oyinza omugamba akonsidalinge before? Akonsidalinge, Naalya first of all, a high cost of living. High cost of living. Number one, saga kulimba muntu. Then ekyokubiri, of course, high cost of living njogera mu rent, funa ekyokulya si omuntu onakwira nti ebikomando byangu byakufuna. Era waliwo kali kamu kokka. Oyinza otambula nga kali kamu kokka. Nga most places oyina kugenda mu restaurant oba okugulira emmere eyo yennyini weefumbire. Then average rent, of course, oyina kutandika mu 300 plus. Kuna ku nyumba. Average, as I mean average. Not apartment, but average rent, So Naalya is expensive like that? Naalya is expensive. I can't say kulimba. Naalya is expensive. Kuba ndaba ne business eziriyo kizibu okusanga kati tugeze oba wanga waliyo business y'okutunda ebimuli. Naye kati ffe eri ogamba nti ojjo business mbw'otunda bimuli. Oli akubuuza ntunda ebimuli nga sirina na kyendya. Kati tolaba naye kati batunda ebimuli era bakastomers babalina abazungu wali babeera ali ku Metroplex Mall, okirya wali ku Quality Mall, okirya wali emabega. So olaba nga amenities eziriwo zaba awuse corporate people mostly. Guno omwaka temwakola ssente era tebikujjuko wali tebyali yennamu. Yabasala. Mutala agambe byatusala. Munaffe byatusala maama. Byasala. Tumirayo ku bantu. Of course, ntumira mami wange Nakaima Alice. Ne mzee wange wa Martin. Nawe oli wano oli wa boda? Si wa boda. Oze babongako. Nedda ndese boda yange kola mirimu gy'awaka. Nawe olaba naddala kituufu. Awaka. Kusomberako ki mazzi kiki? Tulina ebisolo eby'emmere biki. Boda kati ebisolo babitwala ku boda. Omanyi okulunda Kampala no kisi kyangu nti ogenda ku mwabifunira boda. Abalala gye balaba mu capital omulamba oli nagaa ne mala njifuna nze buli kimu mba nkimaze. Era mwesomba mmere ya bisolo. Era besobola okola byonna so bikola namu. Naalya kati waliwo eyo w'ennansana eno boda agirabamu agamba nze ne bamala bajimpa obulamu buba buteredde. Babuteredde, but of course also matters a lot. Oli olaba nga gikozesa kukima animal feed sereba efuna mu ngeri emu endala. Si boda yokka. Wasena oli maseno munna alinga ayagala ogisimbula yiye. Yabada gikolako. Bwe batyo bamakanika bakuletedde kanika kintu oli kuli weesuuba. Sima bakwate mutukazi abannamwe ne muvugiramu abakyala abatali bammwe ne muzikoonya. Yeffe. Ne bamakanika lwaki mukola ebintu ebyo? Lwaki mukola ebintu ebyo? Tubyagala. Byonna ogituddeko oyinza okugamba yiyo. Naye eringa yange kasale baginde. Ate nga bakuleetedde kanika bukanisi. Eringa yange. Abagizi baase no buli kimu mwagala kyezza. Ndi bulungi. Naalya ali atya erimwe bamakanika? Naalya mulungi. Talina buzibu bonna. Ebyokulinda biri gulugulu mu Naalya. Nnyo. Teri basika busawo biki. Abona bagwamu. Tebakyalimu. Birina abannasana no bakulya bajja nyiga balina teri basajja bakuba bakazi. Tebaliyo. Ate abakazi bakuba abasajja. Tebaliyo nabo. Nabo tebaliyo. So omuntu yenna ajja abeere Naalya. Kigudde Waani tuli mu Naalya we tusinzidde okubanga tukuweereza gwe munaffe atulaba ku Salam TV nsonga zeezo. Omusajja bamusaza akaviiri kapata. Mzee osaza akapata. Kabumba. Tata nsanyusa okulaba. Kale so. Ogamba oti. Musajja akimusekerera enviiri ze. Ze enviiri ezikkirizibwa mu ggwanga naye kati zino ezammwe. Ate ffe tukyali bavubuka.
tetusobola kusala gundi nviri ku malonga tukyali bavubuka. Oli muvubuka? Ndi muvubuka. Olina emyaka emeka? Nina 3. Omuntu kuyina emyaka 3 kuno. Ogamba otya wamma? Ndi bavubuka. Naalye kiri kitya? Naalye erikiriya. Nawe oli wano oli makanika oba oli wa boda? Nze ndi dereva. Oli dereva. Dereva kati amakubo gali gatya mu Naalya gwe nga dereva? Mpozi ngobudde bw'okumakya bwe butera butunyigirizamu ko kajamu naye budde bwe buti kati wabakiriya nnyo. Kajamu kakwata? Kawungeezi ne kumakya kakwatira ddala. Wafu ndowooza ngayo side zeyo kwalite wafundafunda. Bw'otuuka no mu roundabout oba ogenda bulungi. Kati byo ebyokwerinda biri bita tebabba mmotoka zammwe oba kuzibbako butaala biki ebyo? Owe eno tebiriye Naalya. Abawaddemu nga batunyigiriza nga batubbako obusimu n'okuggyako obutaala ku motoka ndowooza babakwata kubanga ennaku zeete tukyabalaba. Tetukyalina gundi yonna. Temukyalina buzibu bwonna? So Naalya alikiriya? Naalya alikiriya. Kale bagamba ove Naalya odde Naasana oba odde Gaya zokkiriza? Sidda eyo sigendayo. Kubanze nava mu kyalo ne ntuukira mu Naalya era mwende kati ndi mu myaka. Bagamba ove Naalya 18 nga ndi mu Naalya. Bagamba ove Naalya ogende Ekkololo okkiriza? Sigendayo. Sigenda. Bagamba ove Naalya odde Entebbe? Sigenda. Oli wa Naalya? Nze ndi we Naalya. Omukazi ogenda mufuna mu Naalya? Olwedde muyina. Oba y'oli emabegawo? Ali waka. Wamufuna mu Naalya? Namugye waffe Kabaale naye nga we Kabaale munonga? We Kabaale naye nga gyali eka afumba. Kasooka obuzeko ab'e Kabaale olulimi lwo oba nalwo lwaweerabira? Sobola kwerabira olulimi lwange. Abakabaale mwena n'abaakula abali kumanya n'abatakumanya mwena n'abaakula mwena n'abaakula. Maama wange sooka omuzeko mu dakiika ntono nnyo tumire abakyala bonna. Tumirako abakyala bonna abakozi ŋŋanze. Nsinziiridde wano e Naalya nze Maama Baby. Maama Baby. Okitegedde Maama Baby bw'atyo bw'ali. Tukyali wano Naalya era nga tukuweereza. So njagala mbuuzeko ku bantu obudde bugenda. Taata wange ogamba otya? Makanika. Oli bulungi? Biki omusajja gikanike bulungi wamma taata wange? Sooka ombongeko. Ogamba otya? Yendise bogamba. Tambula bitya? Bulungi se. Okanika ekyumba nga wooli teri byakubuzaabuza. Kubanga bamakanika bano nabo si bangu. Obamanyi naawe? Balinga babyalaani. Balinga batunzi bangatto. Kituufu. Naalya ali atya? Naalya mulungi. Tumubeeramu bwetyo nga tuwangaaliramu. Tumirayo ku bantu. Naalya mulungi talina tuzibu. Tumirayo ku bantu ababooda ne bano bamakanika. Kale ntumira abaana bange bali awo Empereerwe n'omukyala wange ali bweru taliwo wano naye nasobola okundaba ku asobola okukola ku Afro Mobile. Sebo ne bamakanika bange bano abanyambako ku piki yange. Kale tweyanzege atwaba ku Salam TV bwetyo bwe tuli olunaku olwaleero tukyali wano mu Naalya era nga njagala okutegeeza Naalya bwati bwafaanana. Naalya nozobiraba ebintu biri organized ebyokulya. Ani aliwa wemmere yatubuuzizzaako gwatanatubuuza. Gamboti ndi bulungi sebo. Kiri kitya? Kiri gomite. Oli gomite? Sebo. Naalya ali atya? Naalya mulungi nnyo. Talina buzibu. Oli makanika? Ndi makanika. Wa piki waki? Piki kuba osanzeewo piki neera. Ate ku piki? Kati mirimu tisinafuna. Buza kuba makanika bo. Makanika wange bonna mbaagala nnyo. Eddu mutwe bagine wange naye ali awo ku kitundu. Nina Anko Musaafi, Franka Chapatmani, Gertrude Mama Junior wali ku mobile money, waliwo Naiva ku mmere. Nina Aireto Wamata wali eri omwana w'Embalala, Mama Baby ku muwogo. Bangi nnyo abali waneno mbasobola bamalayo. Bona ba Alama we bali. Ba Manza, ba John Buraka, ba Milako,
Amanya manji. Kale Kigudde Waani evening drive bwetyo bwe tuli olunaku olwaleero njagala okubanga nkutegeeza nti gwe otwaba ku Salam TV tulina naffe yaba MTN Momo so naalya bwatyo bwalabise okitegedde so njagala kubanga nkuleka ate nja kubanga nkuddira inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kigudde Waani ekutuusibwako. When you don't use Momo, you get unwanted surprises. Save yourself from unwanted surprises. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5k. That's the power of Momo. Yes, Salam TV. Your faith should never be out of reach. No power? Do not stress. Move to your smartphone and stay right in the moment with Afro Mobile. And for the Muslim community, every teaching you need is ready to listen to anytime, anywhere. Wherever you are, whatever the time, Afro Mobile keeps you connected to your faith. What makes us who we are is that we are freed. But when we are freed for service. From 2 rooms in 2008 to East Africa's multimedia powerhouse today, we have told Uganda's stories, informed, inspired, and transformed our nation. Now, as we begin a new chapter, we're opening our doors once again, inviting Uganda's best suppliers and service providers to work with us. Next Media invites eligible and competent firms and individuals to submit bids for provision of goods and services for the financial years 2026 to 2028. From ICT and creative services to logistics, insurance, and events, 51 categories of opportunity await. Visit our website and social media platforms for full details on how to participate. Partner with Next Media. Together, we inform to transform. And that's it for today. Till the next episode. Like a daily bando, like a daily bando, like a daily bando. Omuliro nguwulira mulingo mutima kukankana like drums. Kalakata, kalakata, enendungu ya kusabula. Mikono free of fire, free of fire, free of fire. Kyetaagisa ki okukyusa obulamu bw'Abannayuganda abasoba mu kadde 10? Ku Union Transport Alliance ng'oggyako okugatta bannabyantambula tukyusizza n'obulamu bwabwe. Si kuba buwi pikipiki za looni, basaries, okwefunira amayumba n'ebya tekinologiya, naye era tutonzeewo emikisa egy'okwefunira emirimu eri abantu abasukka obukadde 10 buli lunaku. Tulina bannamakolero abasoba mu 500 n'ebyamaguzi ebitambulira ku sipiidi eya yiriyiri. Twanguyiriza abantu baffe okufuna ebyamaguzi byaffe nga biri mu matundiro agasoba mu 2000 aga Union Stockits Duka okwetooloola eggwanga. Gwe maama wo, mukyala wo, mukwano gwo oba abo bonna b'okola nabo nammwe musobola okwekulaakulanya nga muyita mu maduuka ga Union Stockits Duka. Weewandiisa olwaleero. Union, the better way. Yes, Salam TV. In the quiet hills of Rampara district, life
was not always as hopeful as it seems today for many families. Each day began with uncertainty, low incomes, limited opportunities, and heavy burden of providing for their children. Livelihoods depended on small, unreliable sources of income. Farmers struggled with low productivity. Youth lacked employment, and many households could barely afford basic needs like food, education, and healthcare. We have challenges as a school. We have less enrollment. There is a lot of school dropout around. As a school, we also have a challenge of less funds. We don't have enough buildings. The less or the little which are there, they are not finished, they are temporary. Most of our classrooms are unplastered and floored. Driven by compassion and a commitment to community transformation, Salam Charity recognized the urgent need to uplift these families, and it stepped up to make a difference. Turwane turabe nti twefaako from top up to bottom. Wallahi tujja kuyitawo. Tuli batono, twemobilizing through small groups, through imams, through chairpersons, through secretaries. Tufuule Karwampara Cafe model. With its partners from Sri Lanka, the Smart Community Program was born. First introduced in Uganda 6 months ago from Sri Lanka, the program is guided by the chairman, Muhammad Nawash, who trusted Salam Charity to lead its implementation. Rampara district was selected as the model district. After reading the literature of Smart Community Program, which you have been sending to us, we said that our concentration will be Islamic education, digital literacy, and socio-economic empowerment. They have got enough space. They only lack knowledge. They lack direction. They lack mobilization. So that's why we came to these people. They have at least ample land, which we can use. And they are very flexible. We came here because of a Smart Community Program to introduce almost, you are working in the program, but we have some experience in the working with the community and some villages. So I think it will be very more useful to share with you also. Maybe you can get some more learnings from that. The visit to Uganda is to share our experience with you all and learn from you all, to see what we can do the best for the people, those who are in the need, to make their lives safe and improved with all concerns. Similar in spirit to the government's parish development model, the Smart Community Program places a stronger emphasis on structured support and financial management. The program began across 4 selected mosques out of 11 in the district, organizing families into groups of 10 to better coordinate shared needs and priorities. We say that if we keep combing 10 families, we start with one district, then proceed to other districts and other areas of the country, this thing would benefit Ugandans in issues to do with economic empowerment, health, education, and other social amenities. The program provided seed funding and guidance while identifying skills within households and offering targeted training. Nimbanza kushaba ba members bantumwe tubanze tutere director Kalisa omushomo guyatusomesa waza gushoma no shomesa no tushoza millions and millions of kandi twakutungira busha ntwalo okusima eri Salam Charity mazima kyetukoledde lwakuba yasanganye n'ebiyumba nenga sinaamu nkoko ne bajja ne bampa obuyambi n'entandika n'enkoko 15 nzirunze ate mazima zavuddemu bulungi ntunzeeko ate zibustize family yonna ne communities a whole. Many projects like goat rearing, poultry farming, bricklaying, beekeeping and even soap making were carefully supported to ensure growth and sustainability. Salam Charity bajjako wano bandambula nga ina obubuzi bubiri baranga balina baganda supporting nenzigulamu embuzi 20
kati wenjogerera nakamala omwezi nga nzirabirira naye zirabika bulungi. Nsaba Allah anteremu baraka. Linina bya kitundu kyempangaliramu n'ekifo kye savingiramu abantu emmere, naye kati bwe bajja basala mu kutuwa ku buyambi. Era obuyambi njagala kusanyuka nnyo obuyambi bwe batuwa nga bulungi nnyo, okwongereza ku kizimbe kyange ekyenkoleramu kyenfumbiramu emmere y'abantu kirongooke kibeere bulungi. This was not just aid, it was an investment in potential. And slowly, change began to take shape. Homes that once struggled began to stabilize. Families started earning steady incomes. Children who dropped out of school found their way back to classrooms. Confidence grew and hope returned. Ngente weesula nga si walungi, naye kati mugiraba eri bulungi nnyo. We tutuuse eri bulungi, terina weeri kati walungi. N'embuzi n'ekiralo ky'embuzi nakyo weekiri, kwegamba buli kimu kyeyongedde okubeera nga kinyirira. Matafali wiwawe twali tukola naye nga tanuulu oluusi njo kyayo katono, nga naye lwe mwajja ne mutwongeramu capital, alhamdulillah ekintu kitambula kiri bulungi. Luli omuntu walina akasente katono nga tekamala, kati ne twongera ku bakozi, ensonga lwaki kati ogenda okwesanga mu mwezi nga oyokezaamu amatafali emitwalo 3 n'okusobamu. What once seemed impossible became achievable through hard work, determination, and right support. Today, the Smart Community Program stands as a testament to what happens when communities are empowered. Kwebaza bakadde baffe abasala mu charity abasobodde okutwala obuvunaanyizibwa nga bakulemberwa mukadde waffe Sheikh Kalisa, ensi yonna emumanyi naye omulimu agukoze kubanga essaawa eno ali mu birombe eyo wansi munda. Nebaza mukadde waffe mukulu oba Honorable Amos Kankunda kubanga eyatuyunga ku bakulu bano nabo ne batuyunga ku balala, nga byonna Allah yabikoze. Project zetusinza okuteekamu amaanyi project ey'omubisi gw'enjuki. Tutajetinga okulaba nti mu myezi gino 3 tufunayo families 10 nga buli family esobola okuba nti ehandolinga ebiyumba by'enjuki 200 200. Tugenze mu matofaali mu Western mu Ankole, ekitundu ekisinga okukola blocks ezisinga okulabika obulungi kyekitundu kye Rwampala wano we wava etofaali ery'ebbumba. Katugenze nga tutajetinga twagala mu myezi 6 nga tulina families 10. Ekigendererwa kyaffe okuwa abaana emirimu. Twabasanze nga bafulumya blocks amatofaali buli mwezi wakati wa 8 n'omutwalo gumu n'ekitundu. Tajeti yaffe yakubatuusa ku mitwalo 5 mu myezi gino 6 egisooka. Omulimu gwaffe ogusingira ddala obunene kwe kulaba nti tusangwa families biki bye bakola ffe ne tuyambako. It's a story of resilience, a story of transformation, and a reminder that lasting change begins when people are given an opportunity to rise. Salama Charity bwe yakomwewo ebiseera ebyo twabadde twakatandika kukola sabuni ow'emiti n'owe liquid soap. Kati tukola sabuni w'emiti ewera miti nga 6. Liquid soap tugenze ku lita 15.
director wa Salam TV yajjako wano n'akubiriza abakyala baffe okusoma eddiini era kino kyonkyogera bwe baawuliramu ng'akantu akasente bagenda kubateeka mu sente ba supporting eddiini eyongera okutambula ate kyekyansanyusa ku smart community program temala gajja buzigi negamba katukuwe sente no esooka kutwala step by step nesooka nekutunuulira bulungi ogambye nti osobola embuzi osobola ozirabirira ye ekiyumba okiyina kifaanana kitya ne basooka abantu kugamba ne babateekamu omulaalo gw'okwagala ekintu kyabwe. Amazina ganje nibanyeta Chompire Aisha nimbanza kusiima ba Salamu Charity abanyambereho omumakiku magubatorine nanye bakandonda wabura we mujja wonna aranjagala badizeewo ayongereko ate nsiimane MP werwampalo waffe Amosikankunda eyatulonda natusindikira bana abasajja abatuwa obuyambi wabula ndi musanyufu. We call upon each and everyone to embrace the Smart Community Program, which we feel that it is the only and the biggest solution for our country, Uganda. The purpose of the Smart Community Program is to uplift, empower, and transform lives, turning potential into prosperity. Smart Community Program, empowering families, transforming communities. Entambuza ya ddaawa tugyongeddemu ebisoko n'ebinnonogo mu budde obunyovu ku muzikiti gwo wennyini mu kitundu kyo era ku Mande tuba ne Sheamus ni kiti togwa musuulu tuliba olwo Allah n'akwanukula okuwanjaga kukonna ng'akuwulira gwe tossa mukono kusaba togwamu ssuubi. Olwokubiri Sheikh Salim Bosa wasta'iinu bis-sabri was-salah mweyambise nnyo okubeera abagumiikiriza era mweyambise nnyo okubeera nga muyimirizaawo esswala. Olwokusatu omulangira Sheikh Ndawula Siddiq bino binnonogo byennyini mu budde obunyovu. faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah abo tetubatiiririra omuntu yenna akoze akalungi ke nga katono katya yarahu Allah agenda kamulaga era akamuweemu empeera ejyamu. Olwokuna Sheikh Imran Sali era nga naye bwe yakikkaatiriza n'aga nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ne bw'otandika kubala ebyengera Allah byakuwadde tosobola kubikomekkereza. Tumwebaza Allah olw'ebyengera ebingi byatuwadde era tumusaba abitukuumire n'ebyo bye tutannaba kutuukako nga tubiyaayaanira nga bya mugaso gye tuli nabyo bitutuuseeko. Tukyafumba omutwe. Olwokutaano Dr. Senjala mu kiseera ky'omuntu ng'ebintu bimusobedde ibaada gyakyasinze okukola neyagalwa nnyo ewa Allah mu kaseera ako ye ibaada ey'okusaba Allah tabaraka wa ta'ala. Tukyakuteekateeka mu nteekateeka entuufu era ku Lwomukaaga buuza oyige ne Sheikh Kasimu Kiyingi. Abaseeka bakintumye basheekha abakulu mu ggwanga tiddalasa ziddemu mu mizikiti naddala eza Sande ne ku Lwomukaaga abaana basobole okusoma eddiini yaabwe bayimaamu mukiteekemu amaanyi ab'ettwale abaana basome ku ddiini yaabwe nga bagiyiga ku mizikiti buli lwa Sande n'abakyala nabo basobole okusoma ku ddiini yaabwe tusobole okutambuza eddiini obuki obulungi. Lukyali lusufu Olwomukaaga anti tukuleetera ne Dr. Fidhi Walusimbi. Awo bwe tugambira nti fahadha min baabi awla bwe buba nga obusiraamu bwakkakasaako okuyisa obulungi ekinyonyi okuyisa obulungi ebimera n'ebisolo ate olwo kikkakatako nnyo okubeera nti muganda wo ate ye omuyisa bulungi nnyo. Olwo ku Sande Imaamu Sulaiman Kyeyune ebisinga okuleeta obufumbo okufa amangu otatwala budde nga wetegereza omukyala n'omukyala obutetegereza mwami bwezibanga nga ziri 12 netuzimanyirawo netugamba nti tujagala nazo nga ziri 12 so sikutuuke nti wallahi saa ziraba. Ebinyuvu bikyajja tereera tulina Sheikh Mutyaba agamba Allah audhu billahi minash shaitani rajim
walanabluwannakum bishaiin min alkhawfi waljui wa naqsin min alamwali walanfusi. Eyo aya tutera nnyo okugisoma nga tufiiriddwa, naye tutera kuwulira eri gyesembera inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Naye nga yagamba nti nja kubagezesa n'ebintu ebibatiisa ebibakanga emitima. Omutima bwe gwekanga omubiri gugenda kulwala, ate tayagala olwale. Yensonga lwaki akubuulidde olubereberye nti ekyo nja kukugezesa nakyo, therefore tekikumalira biseera kweraliikirira. Take it easy. Awo ne tuleeta Dr. Mutagubi Ashirafu. Omuntu alya riba amanyi bagamba nti awangala obulamu bwe nga talina baraka. Olwa laan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyatugambye nti ogenda kuba okola bingi nnyo naye nga byokola temuli baraka. Abayivu tebaggwayo. Obwo bwe bunyuvu bw'ebinnonogo mu ddaawa wano ku Salaamu TV, olutimbe olw'emirembe. Eno ye Salaamu TV. This is one of the events in the life of Musa alayhi salam. The chronology of it is not known, but it seems it's very much later on after his great missions have been accomplished. The challenge against the Pharaoh is done, the crossing of the water is done, the Israelites are somewhat, they're in the desert now, etc. And it seems it's in that time frame that Allah Azza wa Jal calls him to task. He gives him a mission, essentially that he has to go learn something. This is Allah's way of also teaching us that the knowledge he's about to learn isn't something trivial. Of course you know that Musa alayhi salam is the most mentioned prophet in the Quran. He's also the recipient of the largest revelation. The Torah is significantly much bigger in volume than the revelation of the Quran. And he's, by that definition, he's actually the most knowledgeable of all human beings until that time. He has more knowledge of revelation than anybody else that has been given. And yet, this man is now being told, alayhi salam, that he is going to go learn. And so he goes on this, what seems like an endless journey. Who is this person that he's going to learn from? You would think this is a very important individual, and there's even an argument whether it's human or angel. It's not an issue in the Quran. The Quran didn't ask that question. We don't have to ask that question. The Quran gave us one bit of information about him. He was one of our slaves. What does that do? That actually teaches us something profound about those who reach the heights of knowledge. They are nothing more than a slave of Allah. He's a mysterious figure that Musa alayhi salam just knows this is the person I have to learn from. And it's really interesting also, Musa alayhi salam does not ask him his credentials and say, so I'm supposed to learn from you? I mean, where did you graduate from? What revelation do you get? Well, who are you supposed to be? Like, you know, when you're learning from someone, you want to kind of size them up. There's nothing like it. Musa alayhi salam straight up goes to him. He says to this individual, this abd bin ibadillah, he says to him, Hal attabi'uka, can I follow you? And of course, his response is, you don't have the patience for it. And Musa alayhi salam then convinces him. And by the way, Musa alayhi salam could have also said, excuse me, I don't have patience. You know who I deal with? I dealt with Fir'aun. You know whose leader I am? Banu Israel. I don't have patience? You know what the kinds of things they've said to me? He doesn't say that. And he says, Satajiduni insha'Allahu sabiran. You'll find me patient. Inshallah, if Allah wills, I'm not saying that I have that capability, but if Allah grants me that capability, I will demonstrate patience to you. These lessons are directly related to difficulty and hardship, where your patience and your grit is going to be put to the test. So this is what Musa alayhi salam is being told. And of course, Musa alayhi salam has seen difficulty before. This is not new for him. So he's pretty confident he'll be able to manage the situation. So they go on their way. And instead of me going ayah by ayah, I'll just share some highlights with you. The first stop on their journey, they board onto a ship. Now when they board onto a ship, obviously there are people, they're travelers, and they ask these people, can we ride with you? So they've done them a favor. Now we have a situation where there are people who did other people a favor. They go on this ride, kharaqaha, he starts going, you can imagine, goes to the bottom of the ship and starts ripping out the planks and damaging the ship. It's now starting to sink from inside. And Musa alayhi salam's like, have you just damaged this boat so you can drown the people that are on it? What are you doing? What an unheard of thing you're doing. How could you do this? And the teacher turns to him and says, didn't I tell you you don't have the patience for this? You can't learn these lessons.
And he says, okay, don't hold me to this. Don't penalize me for this mistake, and don't make this hard for me. Fine. You just do what you do. Anyway, this is the first lesson. They go on. He doesn't know what the lesson is yet. He's still got questions in his head. Why did this happen? You don't have the patience. Let's keep going. Time for lesson number 2. And they go on to lesson number 2, and they see this kid. They don't know who this child is. And he just kills the kid. This man kills a child. This child has done nothing to you. He's committed no crime. They don't even know him. Musa alayhi salam is in absolute shock. By the way, this is the kind of person, Musa alayhi salam is the kind of individual that when a person was being beat up, he intervened. You remember earlier on in his life. Somebody was being beat up and he intervened and said, and he went up and he punched the guy. Stopped it from happening. Now he's seen a child be killed. The shock and anger and frustration of Musa alayhi salam. What kind of unheard evil have you just committed? لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا. And the teacher turns to him again with this corpse of a child in front of him and says, didn't I say to you, you're not going to have the patience for this. You can't handle this. Okay, he said, fine, if I ask you anything else, then okay, you don't have to accompany me. If I cross the line one more time, I've been disqualified. Now we've got 2 circumstances so far. One in which people did good to them, and apparently they did bad back. In the other, nobody did anything to you. Why would you do something to them? And this is also something unfathomable for Musa alayhi salam. And then you get to the third circumstance. They went to some town. The people refused to be hospitable to them in the least bit. Nobody's offering them any help, And they're clearly not welcome where they are. What you doing here, stranger? That kind of thing. So when that happens, and they're not welcome, they're walking by and they see this monument type wall that's broken down and it's tipping over. Yuridu an yanqadda. It looks like it's going to tip over and damage the whole street. And his teacher says, yeah, we're going to work on this wall. We're going to fix this whole wall in the middle of town. People are cursing at them. People don't care for them. People are clearly letting them know, you better leave here. You better get out of here. And they're fixing the street in the middle. They're fixing this wall in the middle. And Musa alayhi salam's like, these people are terrible to us. And they won't even give us so much as a sip of water. We've been working and laboring here all day building this wall. If you wanted, you could have been paid for this work at least. Maybe we would have gotten a couple of dollars here and there, and maybe we would have eaten something. But that much, and he says, this is it. This is the time you and I part. هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ. It's interesting, the story began where 2 oceans meet, and it's ending where they part. These 2 are now parting. And in a sense, they're both also oceans of knowledge. Musa alayhi salam is the ocean of knowledge of revelation. And this teacher of his is the knowledge of this other kind of knowledge that doesn't come from books. But now they're parting. And so now he tells him the reasoning behind all 3 of these. There was a greater plan from Allah. And in this plan, those people whose ship was destroyed, actually their ship was about to be seized by the navy. The king was taking every ship to add to his navy. When they came by their ship, they saw the ship is damaged. They said, no good for the navy. They let it go. They're going to suffer damages. They're going to have to fix it up. But at least they still get to keep their livelihood. They can still earn a living. In the case of the child, only Allah could have known that down the road in the future, this child was going to be a criminal, tyrannical to his parents. And Allah gave that child an outlet to Jannah, and Allah allowed his parents also relief of great calamity that was coming their way. Nobody could have known that except Allah. In the case of this wall, Allah was looking out for 2 orphans in that town that was so mean to them, whose father left a great deal of money behind, and that money was buried under that wall. If that wall tipped over, people would have seen that treasure. They would have, the kind of people they are, we know what kind of people they are, those kids wouldn't have seen a penny of it. That would have been eaten up by somebody else. And Allah wanted that those kids grow up one day and are strong enough to protect their assets, and then they dig up what is theirs. This was Allah's plan. But in all of this, none of this makes any logical sense. I mean, unless you know Allah's plan, you're not going to know the logic behind something terrible that happens. What I'm getting at is sometimes you're going to do good for people, and you're not going to get compensated like that wall. Sometimes people are going to do terrible things to you. You haven't done anything to them. Sometimes you've done good for them, and they only do horrible things to you or somebody else. You see these things around you. And when this happens, your patience is going to be tested.
Like in the case of the teacher of Musa who said, look, this is going to test your patience because you don't know what's behind the scenes. All you see is what's happening in front of you. You don't know what's going on, in the background. This is alimul ghaibi wa shahada. Allah knows the unseen and the seen. We only get to see what's in front. And when we see what's in front, we go crazy. We lose patience. We say, how can they do this? How did Allah let this happen? You know that those parents who lost their child are not going to say, oh yeah, I guess he was going to get older and be a big pain. They're not going to say that. They're going to say, how did Allah let this happen? Why did my child have to die? And those same parents, if that child lived 20 years later, I wish you died when you were young. The kind of pain you've caused us. Those same parents will say those words. We're not being expected to turn into angels. We're not being expected to not be frustrated, to not be angry, to not lose patience. That's not the expectation from Allah. As a matter of fact, even someone of that status, of Musa alayhi salam, from ulul azmi min ar-rusul, if he can multiple times be told, look, you're losing your patience, told you you're not going to be able to handle it, then who are we? We are going to go through those circumstances. But this story and this guidance is going to remind us that we have to take a step back sometimes and just look at Allah's plan and say, I submit to it. There is something good in it, in this life and in the next. And you know what? I'm going to accept that. And this is the lesson that Musa alayhi salam had to be given. Eno ye Salam TV. The National Mosquito Net Distribution Campaign is back. No one should die of malaria in this era. It is your responsibility to chase malaria from your home. The good news is that the government of Uganda has once again started distribution of mosquito nets under the 5th Universal Coverage Campaign, also known as the Under the Net campaign. Under this exercise, 1 mosquito net will be distributed per 2 people in every household. A village health team member, a community health extension worker,